Sistem pelumasan The internal mesin. combustion engine Mesin contains pembakaran numerous internal friction mengandung parts. banyak bagian Friction gesekan. wears them out and causes Gesekan them to membuat overheat. mereka lelah dan To menyebabkan reduce menjadi friction terlalu and remove panas. heat, cars use Untuk a mengurangi lubrication gesekan system. dan menghilangkan This system panas, delivers lubricant to mobil all friction menggunakan parts. sistem pelumasan. The most vital parts are fed with Sistem lubricant under ini pressure, menyalurkan while pelumas other ke parts seluruh rely on bagian gravity and gesekan. splash feeds. Bagian yang paling penting diberi pelumas We will bertekanan, examine the engine's sedangkan whole bagian lubricating lainnya cycle. bergantung Fill pada up the engine gravitasi dan with motor aliran oil. percikan. The oil is drained into the oil Kami sump akan along the memeriksa available seluruh siklus routes. pelumasan In mesin. this case, it happens Isi via mesin the dengan timing oli drive motor. cavity and the Oli dedicated dialirkan ke channels. dalam bak oli di The oil is sepanjang stored rute in the yang oil tersedia. sump that has a Dalam dipstick hal attached to ini, it. hal ini An terjadi oil pickup melalui with an rongga oil penggerak strainer waktu is dan also saluran housed in the khusus. sump. Oli Start the disimpan ke engine. dalam wadah oli Starting yang the engine dilengkapi dengan activates the oil tongkat pump, celup. which draws in oil, creating Pengambil pressure at the oli outlet. dengan penyaring In this oli example, juga the pump is ditempatkan di operated wadah. by a chain drive from the crankshaft, Nyalakan mesin. although a gear drive or the Menghidupkan pump mesin mounted akan directly on mengaktifkan the pompa crankshaft oli are yang also menarik options. oli, menciptakan tekanan di saluran Pressure relief keluar. valve controls the limit pressure Dalam contoh and ini, opens when the pompa safe dioperasikan permissible dengan pressure is penggerak rantai exceeded. dari poros It is engkol, mounted either on the meskipun oil pump penggerak roda gigi or at atau the start pompa of the yang oil dipasang gallery. langsung pada poros engkol dapat digunakan. Katup Let's take a pelepas quick tekanan look mengontrol at how some tekanan oil batas pumps dan work. terbuka ketika You can tekanan see aman several yang gear diizinkan pumps that act terlampaui. as oil pumps. Alat They can ini feature dipasang di either pompa external oli or atau internal bagian gear awal meshing. galeri oli. Mari The kita gerator lihat pump, sekilas which has no cara crescent kerja partition beberapa and one pompa less oli. tooth on the inner Anda rotor dapat is one melihat type of pump beberapa with internal pompa gear roda meshing. gigi yang berfungsi Another sebagai variety pompa oli. is the variable Mereka discharge dapat oil pump. menampilkan pengayutan roda gigi eksternal atau internal. Pompa generator yang tidak memiliki Pressurized sekat oil berbentuk goes from the bulan pump sabit into the dan cylinder's kurang box satu oil gigi gallery. pada roda rotor Having bagian been dalam, cleaned of fine metal merupakan dust salah and other satu oil jenis impurities pompa yang by passing memiliki through an oil sambungan roda filter. gigi internal. If the Variasi filter lainnya becomes too adalah clogged, pompa oli the oil will pelepasan pass through the variabel. bypass valve without being Oli cleansed. bertekanan mengalir dari pompa ke dalam So, galeri oli blok replace the silinder. filter every time you Setelah change your dibersihkan oil. dari debu The filter logam, outlet halus features dan an oil kotoran pressure oli sensor. lainnya dengan melewati We'll talk filter about it oli. later. Jika filter The tersebut oil runs tersumbat, on along the oli akan cylinder's box melewati oil katup gallery pipas tanpa towards the dibersihkan. crankshaft's main journals, where it Jadi, lubricates the main ganti journals filter and its setiap main kali bearings Anda under mengganti pressure. oli. Saluran keluar This produces an filter oil coating dilengkapi that sensor greatly tekanan minimizes oli. friction. Namun, kita akan membicarakannya nanti. Following that, Oli the oil mengalir di flows through the sepanjang galeri crankshaft oli channels blok and silinder lubricates the menuju rod jurnal journals utama poros engkol, and its connecting rod bearings. di mana oli melumasi jurnal utama dan Let's take a bantalan closer look at utamanya the di bawah crankshaft's oil tekanan. passage. Hal ini menghasilkan The lapisan minyak pressurized oil yang is pushed sangat out of the connecting rod meminimalkan bearings by the gesekan. rotation of the crankshaft and Setelah sprayed all itu, over the oli crankcase, mengalir lubricating the melalui cylinder saluran walls, poros engkol dan pistons, melumasi piston pins, jurnal batang. and partially the timing drive. This also generates oil Dan mist in the bantalan batang crankcase. penghubungnya. The splashed oil then runs down to the oil sump. Mari kita lihat lebih dekat saluran oli poros Simultaneously, engkol. some oil flows through Oli the oil bertekanan gallery in the didorong cylinder keluar block dari and cylinder head, bantalan batang eventually reaching the penghubung melalui camshaft putaran journals poros and engkol being pushed out dan to lubricate the disemprotkan ke timing seluruh drive, bak including mesin, its cams, melumasi dinding tappets, silinder, and valve piston, stems by pin gravity piston, and dan splash sebagian feed. penggerak waktu. Hal ini juga menimbulkan kabut The oli oil di then bak returns mesin. to the oil sump, Minyak yang and the terciprat cycle kemudian starts all mengalir over ke bak again. minyak. The system should contain at least Secara one oil bersamaan, pressure sensor, which controls the sebagian oli system's mengalir function. melalui Pressure galeri sensors oli can di be blok placed in silinder different parts of the dan system, kepala silinder including yang downstream mengalir of the filter pada akhirnya and at mencapai the far jurnal end of the oil dan gallery. didorong keluar dari Sometimes, melumasi the system penggerak features waktu, several sensors, for example, upstream termasuk and downstream bumbungan, of the filter. tapet, dan batang katup secara When the oil gravitasi dan pressure in the umpan lubrication percikan. systems is low, a Oli warning light kemudian illuminates kembali on ke the bak dashboard. oli dan siklusnya We dimulai looked at dari one of awal the lagi. most basic lubrication system designs. Sistem harus memiliki setidaknya complex systems satu may include sensor oil temperature tekanan sensors, oli yang oil level mengontrol fungsi sensors, sistem, termasuk bagian hilir and filter air or dan di water-cooled ujung galeri radiators. oli.
Cooling Terkadang, radiators can sistem also feature dilengkapi various beberapa coupling sensor, schemes. misalnya There are also filter approaches to upstream improve dan lubrication and downstream. cooling of cylinders, piston, and piston Pelumasan fins, juga diperlukan such di as extra permukaan oil untuk passages beberapa in sistem connecting opsional rods, seperti oil pengisi daya holes in katup the bottom of turbo. connecting rods, as well as Beberapa oil fungsi jet nozzles in the kontrol cylinder block. dapat dilakukan melalui sistem pelumasan. Oleh karena itu, oli Lubrication motor is also bertekanan required for sangat some penting optional untuk systems, penyetel such as jarak celah turbocharger. hidrolik. Some control Beberapa sistem functions can be timing katup, performed via the variabel dan lubrication system. tensioner hidrolik penggerak Thus, timing pressurized motor untuk oil is mencegah essential for hydraulic kelebihan lash adjusters. oli di ruang bakar. Some variable valve timing systems Piston dilengkapi dengan and cincin timing drives pengontrol hydraulic oli yang tensioner menghilangkan besar oli dari dinding silinder, to prevent any excess oil in the combustion chamber. serta segel Pistons batang are katup outfitted yang with mencegah oil control masuknya oli rings that berlebihan remove melalui most of the batang oil katup. from the cylinder walls, Berbagai as jarak well gas as valve stem segel di seals antara that bagian prevent excess mesin yang oil diam dan from bagian entering yang through the bergerak, valve stem. membantu mencegah oli keluar dari Various mesin. gaskets and oil seals between the engine's Terakhir, stationary and moving perlu parts diingat aid bahwa in preventing penggantian oil oli from sangatlah exiting the penting engine. karena seiring waktu, oli akan terkontaminasi sehingga menyebabkan kualitasnya menurun. Finally, keep in Jadi, mind that oil gantilah oli changes Anda are secara crucial rutin. since oil becomes Penggunaan oli contaminated over kotor time, dalam jangka causing waktu it to lama degrade. dapat So, mengakibatkan change your oil keausan mesin regularly. yang sangat parah. Prolonged Itulah tadi penjelasan saya mengenai sistem pelumasan mesin. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.